Hi students, John here. Chapter 1 Application of Matrices and Determinants. Exercise 1.2. Question example number 1.16. Here find the rank of the following matrices which are in the row echelon form. Row echelon form means, so first I'm going to consider the first subdivision matrix. Here the upper triangle matrix is there. So first subdivision, second subdivision, three subdivisions matrix and so it is a upper triangular matrix. So here form a triangular formation 0 0 0. So that means row echelon form. Here also this matrix form row echelon form. So here also form row echelon form. So direct அந்த row echelon form யூஸ் பண்ணி நம்ம rank find out பண்ணலாம். So எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு, அதாவது ஜீரோ மட்டும் இருக்க ரோஸை ஒமிட் பண்ணிட்டு மித்ததை கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ ஒரு என்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியர் ரேங்க் மீன்ஸ் ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 3 ரோஸ் இருக்கு. ஸோ 3. ஹியர் நான் ஜீரோ ரோஸ் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ரோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை ஒமிட் பண்ணிடலாம். நான் ஜீரோ ரோஸ் இங்கே ஒரு என்ட்ரி இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ. ஸோ ரேங்க் பிகம்ஸ் 2 நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது. ஸோ 2 கொடுத்துடலாம். ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு செக் ஃபர்ஸ்ட் ரோ நான் ஜீரோ ரோஸ். ஓகே, செகண்ட் ஒன் 2 இஸ் தேர். ரிமைனிங் தேர்ட் ரோ, ஃபோர்த் ரோ வந்து ஜீரோ ரோ ஆயிடுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 வந்து நான் ஜீரோ ரோஸாக இருக்கனால ஸோ ரேங்க் பிகம்ஸ் ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் தி minor method how to find the rank of the matrix. So we know that the rank of the matrix denoted as row of A less than or equal to minimum of m comma n. M is a row, n is a column. Okay, then minor method. So first I am going to choose in 3 by 3 matrix that particular matrix so that determinant is does not equal to 0. Then the rank of matrix row of A equal to that order 3. In case the determinant of A must be 0 அப்படின்னா then the rank of matrix row of A does not equal to 3. So next I am going to check in the 2 by 2 minor matrix. So I am going to choose the 2 by 2 matrix, take determinant value. The determinant value does not equal to 0, then row of A is equal to 2. That order becomes a rank. In case 2 by 2 matrix ஓட determinant 0 அப்படின்னா then row of A, which means rank of matrix does not equal to 2. So finally therefore the rank of matrix row of A is equal to 1. First I am going to choose the first subdivision. A matrix is equal to 2 0 minus 7 0 3 1 0 0 1. So 3 rows 3 columns is there. So 3 by 3 matrix. So row of A, which means rank of A matrix less than or equal to minimum of rows and columns 3 comma 3. So minimum is 3, therefore rank becomes 3 or less than 3 okay. So first I'm going to find the determinant of A matrix, which is equal to, so the determinant of 2 0 minus 7 0 3 1 0 0 1. Here I'm going to apply the property or regular using formation of the determinant. So here upper triangular matrix. So here 0 0 0 is there. So this is the upper triangular matrix. So diagonal entries multiply pannitona we get the determinant value 2 into 3 into 1, which is equal to 6. Here the determinant value does not equal to 0, therefore the rank becomes row of A matrix, which is equal to order of the matrix 3 is the rank. Second subdivision, A matrix is equal to minus 2 2 minus 1 0 5 1 0 0 0 is a 3 by 3 matrix. So row of A is less than or equal to, so minimum of 3 comma 3 rows and columns. Thoda minimum da rank irukadukana possibilities. So 3 comma 3 oda minimum becomes 3. So rank becomes 3 or less than or equal to 3. 3 விட கம்மியா இருக்கிறதுக்கான possibilities இருக்கு. So first I am going to check the determinant of A matrix, which is equal to the determinant of minus 2 2 minus 1 0 5 1 0 0 0. So which is equal to, so here upper triangular matrix கீழ diagonal matrix க்கு diagonal entries க்கு கீழ இருக்க ஃபுல்லா triangular formation இருக்கிறதுனால, so here upper triangular matrix ன்றதுனால so diagonal ஓட entries மட்டும் multiply பண்ணோம்னாலுமே we get the answer.
So minus 2 into 5 into 0 becomes 0. So here going to check in 2 by 2 matrix, because here the determinant of A is equal to 0. So row of A does not equal to 3. So next I'm going to check in 2 by 2 matrix. So consider in 2 by 2 matrix, consider the 2 by 2 minor matrix. So minus 2 2 0 5, so which is equal to first diagonal minus second diagonal. First diagonal becomes minus 10 minus 0, which is equal to minus 10. Here the determinant value does not equal to 0. Therefore the determinant of A value is equal to minus 10. So here does not equal to 0. So therefore the rank of A matrix becomes 2, because 2 by 2 matrixல தான் வந்து நம்மளுக்கு value find out ஆயிருக்கு. So the rank becomes 2. Then I'm going to choose the third subdivision. A matrix is equal to 6 0 minus 9, second row 0 2 0, third row and fourth row becomes 0 h. So here 4 by 3 matrix, 4 rows and 3 columns is there. So 4 by 3 matrix. So now row of A rank less than or equal to minimum of 4 comma 3, 4 rows and 3 columns oda minimum becomes 3. 3 is a minimum one. So rank must be 3 or 3 விட கம்மியா இருக்கிறதுக்கான possibilities இருக்கு. So first I'm going to choose the determinant of A matrix. I'm going to choose the first row 6 0 minus 9 0 2 0, then 0 0 0 choose பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க upper triangle diagonal entries பார்த்தோம் அப்படின்னா upper side மட்டும்தான் values இருக்கு. So that becomes upper triangular matrix. So lower triangle full triangle formation 0 ஆயிடுச்சு. So upper triangular matrixனால diagonal multiply பண்ணோம்னாலுமே we get the determinant value. Here 0, which is equal to 0. Therefore the determinant of A matrix which is equal to 0 implies row of A matrix not equal to 3. Rank does not becomes 3. Then I am going to check in 2 by 2 matrix. In 2 by 2 matrix, so determinant of 6 0 0 2, first 2 by 2 minor matrix choose பண்ணோம் அப்படின்னா 6 2s are 12 minus second triangle becomes 0. Here the value becomes 12. Here the determinant value does not equal to 0. Therefore the determinant of A is equal to 12. Here does not equal to 0. So the rank of matrix row of A is equal to 2. In the minor matrix la, so we get the answer. Then on the matrix order becomes a rank.